Assalamu alaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, most welcome to all of you. After a long day, I am with you. Inshallah, today we will discuss exercise 1.2, which is set and function. Successively, we will discuss these topics by relations, different types of relation, and find the domain and range from the relations, and which relation will be function and which relation is not a function. And then we will discuss different types of function, one-one function, on-to function, and inverse function, and how we can draw the graph of different types of function, and we can identify the function one-one or one-one, not one-one. So we can test the function by using parallel line test. So dear students, inshallah today we will start our class formally. First, let me know top line of the board, right side and left side, light, sound quality, is everything okay? Can we start our class formally? My dear students, inshallah today we will discuss here set and function. Today we will discuss here set and function. So please let me know everything okay? Can we start our class formally? In the comment section you can invite your friends to connect with us, and also you can give your attendance. Okay, everything okay? My dear students, inshallah everything okay. More than 35 students, more than 35 students is connected with us. Inshallah we are going to start our class formally. I think the content all of you know, the relation in between. Suppose if we want to make a relation here, like x equal y square and y equal x square. The two relation, the x equal y square, y equal x square. Can you identify which one is function, which one is not function? My dear students, in the comment section you can write this is the equation number 1, this is equation number 2. Is it possible to identify you which one is function, which one is not function? Inshallah, after this class, you can identify this equation, which one is function, which one is not function. And then, because we will test this graph by using the parallel line test. So, first, if we make a relation like A is any kind of set whose elements is 1, 2, 3, and then R is called a relation. The elements will be in pair order x and y, where x is the elements of A and y is a B is the elements. B is also the elements of y is the elements of B. Y is also a elements of A, and another condition given here, x plus y x plus y is greater than or equal 0, or x plus y equals to 1. So my dear student, this is the first set whose elements is 1, 2 and 3, and the relation R is called the relation is the x and y, these two elements together in a pair order. X is the elements of A, y is the elements of A, and the relation is x plus y equals to 1. What will be the exact answer of R? Just identify what will be the relation of R. Okay.
First, for the different values of x, find the value of y. This equation is given here like x plus y equals to 1. So find the value of y equals to 1 minus x. Y equals to 1 minus, y equals to 1 minus x. Now just identify the value. This is the x and this is y equals to 1 minus x. Okay. If you identify here x, now x is the elements of a 1, 2 and 3. So 1, 2 and 3. Then y will be, when the x is 1, y is 0. When the x is 2, y will be minus 1. And when x is 3, y is minus 2. So the value of y is 0, minus 1 and minus 2. But in the condition, what we see here, y is also the elements of a. In the relation, condition is given here, y is the elements of a. But we see here that in this relation, after doing the calculation, the elements of y or value of y is 0, minus 1 and 2. These are not the elements of a. So the value of y will not be accepted. Here 0, we can write here 0, minus 1 and minus 2 are not the elements of a. So if 0, minus 1, minus 2 not elements of a, that means this relation we can say here in xy, the pair order 0, 1, the x and y, and 2 minus 1 and another one is 3 minus 2 are not elements of R, because the y, elements of y, the axis and ordinate, the value of y are not the elements of A. That's why we can say here these are not the elements of R. So finally we can say here this relation is the blank and open set, null set. There will be not any elements. This is the null set. In this condition, x plus y equals to 1. X is the elements of A, y is the elements of A, and x plus y equals to 1. In this condition, the elements of R will be null. This is the empty set. So this is the relation. If we think here, so I think this is clear to you. First, you have to find, if the one element is given, you have to find the another elements. And then review as far as requirement. What is the elements of A? So now we will explain here any relation we can write like this one. Like this is a relation. All elements are like 1, 3, 1, 3, and the 5, 6, 1, 3, and 5, 6. 7, 7, or this one we can write as 7, 4. Suppose this is a relation. The relation, each and every, the three elements. This is the first elements. This is first elements. This is the second elements. This is the third elements. Elements in pair order. Both abscissa and ordinate together make a single elements. This is there how many elements here? 3 elements. The first one, 1, 3. This is the first one. This is second one. This is third one. So suppose this is a relation, and now identify the domain. Domain here, all the first elements, domain or dom of F. The domain is the first element. So 1 here, 1, 5 and 7. So what will be the range? So I think all of you know. Range here, the second elements, the 3, 6,
and 4. All are the range here. So from a relation we can identify or we can find out the domain and range. Shortly we can write here dom of R equal 1, 5 and 7, and range or R, range of R, the relation R is a 3 and 6 and 4. So I think from a relation we can identify domain and range. But now you have to know each and every relation will be function or not. So function is a special type of relation. All relation are not function. Special type of relation are called the function. Or if we write down the definition of function, function is a corresponding relation between two or more variables. I am repeating this one again. Just note down, function is a corresponding relation between two or more variables. Or you can write here, function is a special type of relation. Function is a special type of relation, or you can identify or you can write down the definition of function. The relation in between two or more corresponding variables. Function is a relation of two or corresponding relation in between two or more variables. So I think you are thinking, what is corresponding relation? Like this is the relation. Suppose the two variables x and y, or y equal x square. These are two variables x and y. Here also you see two variables x and y. What is the relation in between them? If the value of x is y is increased, then value of x will be decreased. So this is the inverse relation in between them. If the value of y is decreased, then value of x will be increased. So these are called the corresponding relation. The function is a corresponding relation in between two or more variables. But here, if the value of x is increased or decreased, in the both case y will increase. Suppose if you write here x equal minus 2 or plus 2, definitely value of y will be increased. So this is also another type of relation. So special type of relation just becomes a function. So my dear student, I think the concept of relation, domain and range, now we will discuss here function. Today our topics is function and identify one function, onto function and inverse function. Please let me know, is it clear to you or not? We are going to start here function. I think relation, domain, range. Domain is the first elements of relation, range is the second elements of relation. So relation and domain already complete. Now we will discuss here function. Please let me know, is it clear to you or not? We are going to start here function. My dear students, please let me know, is it clear to you or not? Now we will discuss here. Okay sir, Hafizur Rahman, understood. Thank you sir. This is assignment time. I think that's why students' presence are too much poor. So function, if you think here like f of x in our in class 9 and class 10 standard, if you can identify like this one, different types of function, like f of x equal twice x plus 1, or f of x equal twice x plus 1, or f of x equal root over twice x plus 1.
or f of x equal 1 by twice x plus 1, or f of x equal 1 by root over twice x plus 1, f of x equal e to the power twice x plus 1, or f of x equal ln twice x plus 1. And the first condition is if you identify this one, how many types of function? This is the 1, this 2 and 3, 4, 5, 6. If you know the different characteristics of 6 types of functions, so you can complete your up to SEC level. So just know how to find the domain, how to identify the 1 or inverse or onto function. These the six types of functions are given in your academic book. And if you know how to find the domain and range of the function, and 1 function, inverse, is it 1 or onto or inverse function, graph of the function, the first one, second one, third one, fourth one, fifth one and sixth one, you can complete your SSC level. So let us explain this one here. Function f of x. Okay. Before doing this one, we have to know the graph and parallel line test. Dear students, just identify this one. The graph, the first one, second one, and the third one. Just identify this one. This is the equation of circle. Like we can write here, x square plus y square equal 5, or 5 square, or we can write here 5 square, or we can write here like this is the equation, or we can write this equation is y square equal 4x, or like we can identify another one. This one is like quadratic equation, x square equal 12y. So dear students, the first requirement, identify which one is function. Identify which one is function. We see here 3 graphs. The graph is, this one is the equation of circle, this one is equation of parabola. So I think you don't know what is parabola, but just see y square equal 4x and x square equal to 4y. But this is one of the most important tricks. You can identify a graph is a function or not within a single moment. Just parallel line test. Like if you draw a parallel line with the y-axis, how many intersecting points we see here? 2 intersecting points. If you get more than 1 intersecting point, this one will not be function. So circle equation is not function, because if we draw a parallel line of y-axis, the graph intersect at 2 points. That's why this function is not, this circle equation is not function. So any types of circle equations are not the function. This is called the parallel line test. If you draw a graph and parallel line test, then you can identify, okay, if you draw a parallel line in the graph to how many intersecting points? 2 intersecting points. That's why this is not function. The graph 1 and graph 2, they are not function. They are only relation. But if we draw a parallel line with the y-axis, how many intersecting point here? Only 1 intersecting point. That's why this one is called function. So finally we can say here, this one is not function, this one is not function, but this is the equation of function.
So how many first relation, second relation, third relation, we can take the decision here. The final one is not function. So the third one is a function, first one and second one are not function. We can identify function with the parallel line test. If we draw a parallel line of y-axis and if we find more than one intersecting point, this one will not be function. If we get one single point, intersecting point, this one will be function. I think graph and parallel line test is clear to you. My dear students, please let me know in the comment section, is it clear to you? Identify which one is function, which one is not function. Within a short time, you can identify which one is function, which one is not function. Now we will identify which one is one function, which one is not. So please let me know, is it clear to you or not? We will discuss here second step. My dear students, please let me know, is it clear to you or not? Asma and Tarda, not clear, okay sir. Clear. It's too much easy, my dear students. I think you are writing, is it clear sir? আবার একটু বলে, okay sir. সবাইকে একটু বলছি, এটা একটু মজার একটা কন্টেন্ট। তোমরা যদি এটা খুব সহজে মনে রাখতে পারো, তোমরা তোমাদের এসএসসি লেভেল এবং এইচএসসি লেভেল, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তোমরা এটি কভার করতে পারবে। খুব মজার একটা ট্রিক, যে এই কৌশল দিয়ে যে কোনো একটা গ্রাফকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এটা ফাংশন হবে কি হবে না। এরপরে আমরা দেখাবো যে একটা ফাংশন ওয়ান কিনা, সেটাও আমরা একটা প্যারালাল লাইন টেস্ট দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। টু মাচ ইজি। একটা সার্কেলের ইকুয়েশন, অনেক স্টুডেন্ট একটু বললা যে স্যার এটা ফাংশন কিনা। আমরা এইখানে দেখো খুব সিম্পলি, আমি যখন বলেছিলাম যে এই যে একটা সার্কেল, এটা তো তোমরা সবাই জানো একটা সার্কেল। এই সার্কেলের এই দিক যদি y এক্সিস হয়, এখানে যদি x এক্সিস হয়, আমরা বলেছিলাম যে y এক্সিসের সাথে প্যারালাল একটা লাইন ড্র করো। এই প্যারালাল লাইনটা এখানেও হতে পারে, এখানেও হতে পারে, এখানেও হতে পারে, মানে y এক্সিসের সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো। যদি প্যারালাল লাইনটার সাথে গ্রাফে দেখো কয়টা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, দুইটা। তুমি যদি এখানে ড্র করো টু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, যদি ওই গ্রাফটা y এক্সিসের প্যারালাল লাইনের মধ্যে মোর দ্যান ওয়ান ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হয়, তাহলে এটা ফাংশন নয়। So circle equation is not function. তোমরা সবাই মনে রাখা জীবন, circle equation is not a function. এবার দেখো এই যে একটা গ্রাফ, এই গ্রাফটা, এটা আমরা জানি যে এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের গ্রাফ। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, দিস ইজ দ্য প্যারালাল ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনের মধ্যে তুমি যদি y এর সাথে প্যারালাল একটা লাইন ড্র করো, তুমি এখানে ড্র করতে পারবে, এখানে পারবে। তো y এর প্যারালাল লাইন যখন তুমি ড্র করবে, দেখো কয়টা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে, টু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। আমরা বলছি যে একটার বেশি যদি ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থাকে, তাহলে এই যে y স্কয়ার ইকুয়াল 4x, এটা কোনো ফাংশন নয়। ইটস দ্য সিম্পলি ইকুয়েশন, সিম্পলি রিলেশন in between x and y ভেরিয়েবল, বাট দিস ইজ নট দ্য ফাংশন। এইবার দেখো যদি আমার গ্রাফটা এইভাবে থাকে, এখন আমি একটা প্যারালাল লাইন ড্র করলে দেখো তো কয়টা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে, ওয়ান ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। তুমি যদি এখানে প্যারালাল লাইন ড্র করো তাহলে একটা হবে, যদি এই পাশে ড্র করো তাহলে একটা হবে। অর্থাৎ y axis এর parallel line test দিয়ে we can easily identify which one is function, which one is not function. I think this is clear to you, my dear student. Hope this is clear to you. এখন দেখো আরেকটা মজার তথ্য তোমাদেরকে দিচ্ছি। ফার্স্ট দেখো সাইন এবং কোসাইনের গ্রাফটা তোমরা সবাই জানো যে আমরা যদি সাইনের গ্রাফটা ড্র করি, sin 0 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি or 60 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, দেখো এই গ্রাফের মধ্যে, দিস ইজ দ্য গ্রাফ, এটা তোমাদের সাইনের যে গ্রাফ আছে, তোমরা এটার উপর বেস করে দেখো, আমরা যদি এই গ্রাফটাকে যদি আমরা টেস্ট করি, এই গ্রাফ নরমালি আমরা লিখতে পারি y sin x। এই গ্রাফটা এখন এটা ফাংশন কিনা, জাস্ট আইডেন্টিফাই ইজ ইট ফাংশন অর নট, ইজ ইট ফাংশন অর নট। সো একেবারে সিম্পলি তোমাদের যেটা বলছি, দেখো y axis এর একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো, ইটস মে বি রাইট সাইড অর লেফট সাইড। How many intersecting point you get here? Only one intersecting point. That's why this one is function. তাই আমাদের sin, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant, this all function, এরা সবাই হচ্ছে
এটাকে আমরা বলি ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন। তোমরা সবাই জানো যে যখন sin x cos x tan x ইউজ করে অলওয়েজ উই সে হিয়ার ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন বিকজ দে আর ফাংশনস। সো প্যারালাল লাইন টেস্ট দিয়ে তুমি বলতে পারবা উই আর গেটিং হিয়ার অনলি ওয়ান ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, দ্যাটস হোয়াই দিস ওয়ান ইজ ফাংশন। এখন দেখো তোমরা সবাই তো একটা গ্রাফ জানো যে সিম্পলি যখন আমরা একটা গ্রাফ টেস্ট করব, এবার দেখো y equal twice x plus 1. This is the equation of straight line. Equation of straight line. এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ড্র করি কি হচ্ছে দেখো, this is the first x axis and this one is x prime, this one is y, this one is y prime. So now when the value of x is 0, when the value of x is 0, then y will be 1. Just do simple calculation. When x is 0, y will be 1. When x is 2, when x is 1, y will be 3. X is 1, y will be 3. So when x is minus 1, then what will be x equal minus 1, then what will be the value of y? X equal minus 1, then y will be 2 minus 1 plus 1 equal minus 2 plus 1, that is the minus 1. When the x equal minus 1, then y is minus 1. So in the both case we can write here minus 1 and minus 1. So now just draw a line here. This is the line which you can write here. This is twice x plus 1 equals to y. So এই যে একটা স্ট্রেট লাইন আমরা শুরুতে বলে আসছিলাম, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইনটা আইডেন্টিফাই করার জন্য মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে x এবং y এর পাওয়ার হবে 1। এখন দেখো এই যে এটা তো ফাংশন, অলমোস্ট তোমরা সবাই জানো যে আমরা নরমালি y f of x equal twice x plus 1। এই যে দেখো এখানে যে ফিগারটা আমরা ড্র করছি twice x plus 1। এখন এই জিনিসটা আমাদের ফাংশন কিনা সব এমনিতেও জানো যে দিস ইজ দ্য ফাংশন ইকুয়েশন, বাট আই সেড ইউ দ্য প্যারালাল লাইন টেস্ট। এখন দেখো তুমি যদি y axis এর সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো, y axis এর সাথে প্যারালাল লাইন যে কোনো ভাবে তুমি ড্র করতে পারবে। y axis এর সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করলাম। এখন y axis এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করলে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 1। We see here only one intersecting point, the parallel line of y-axis with the graph. That's why this one is function. This one is function. আশা করি একটা গ্রাফ থেকে তোমরা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে which one is function, which one is not function. তুমি যেখানে প্যারালাল লাইন ড্র করো, y-axis এ প্যারালাল লাইন ড্র করো, only you will get here only one intersecting point. That's why these all are the function. Now identify, is it one function or not? This one is one function or not? Like this one we can identify here.
ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা যারা আজকের ক্লাসে আসো তোমাদের এই কন্টেন্টটি কাজে লাগবে, শুধু শুধু এসএসসি লেভেল না, আজীবন কাজে লাগবে। আমাদের এখানে দেখো কয়টা ফিগার আছে। ফার্স্ট ওয়ান, এটা একটা ফিগার, আমি যে কোন ইকুয়েশন, এখানে হচ্ছে সেকেন্ড, দিস ওয়ান ইজ থার্ড, দিস ওয়ান ইজ ফোর্থ এন্ড দিস ওয়ান ইজ ফিফথ। এই দেখো পাঁচটা ফিগার থেকে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন এইভাবে ড্র করা আছে গ্রাফের মধ্যে। এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করা আছে এক্স এক্সিস এর সাথে যে প্যারালাল নেগেটিভ সাইড অফ ওয়াই, ওয়াই এর নেগেটিভ সাইডে আছে। এখানে দেখো এক্স এক্সিস থেকে টাচ করে নিচের দিকে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, এখানে টাচ করে উপরের দিকে যে গ্রাফ দেওয়া আছে। আর এই গ্রাফটাকে আমরা দেখে বলতে পারি কোঅর্ডিনেট ইকুয়েশন, এটা কোঅর্ডিনেট। এদের মধ্যে এখন আমরা আইডেন্টিফাই করব which one is function, which one is not function. So already you know which one is function, which one is not function. How to identify this one? মেন কথা বলছে y axis এর সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করবা। প্যারালাল লাইন ড্র করলে যদি মোর দ্যান ওয়ান ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হয় তাহলে এটা ফাংশন হবে না। যদি একটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হয় দেন দিস ওয়ান উইল বি ফাংশন। এখন ফাংশন চেনা যখন আমাদের কমপ্লিট হবে, নাও যখন আমাদের ফাংশন কনসেপ্টে ক্লিয়ার হবে, দেন উই ক্যান আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান ইজ ওয়ান ফাংশন, হুইচ ওয়ান ইজ নট। খুব সিম্পলি দেখো, এইটাকে যখন আমি বলবো এই টেস্ট, দেখো প্যারালাল লাইনের সাথে টেস্ট একটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, দিস ওয়ান ইজ ফাংশন। এখন এটাকে বলা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন টেস্ট, ভার্টিক্যাল লাইন টেস্ট, তার মানে এটা হচ্ছে ফাংশন। এখন ফাংশন যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা ওয়ান ওয়ান কিনা, ওয়ান ওয়ান এর জন্য হচ্ছে x axis এর প্যারালাল, 1 1 এর জন্য হচ্ছে x axis এর প্যারালাল লাইন টেস্ট। আমি আবার বলছি, ফাংশন টেস্ট করার জন্য হচ্ছে y axis এর প্যারালাল লাইন টেস্ট, আর 1 1 ফাংশন টেস্ট করার জন্য হচ্ছে x axis এর প্যারালাল লাইন টেস্ট। যদি কোনোটা ফাংশন হয় দেন আমরা x axis এর সাথে যে প্যারালাল হবে হরিজন্টাল লাইন টেস্ট, এটাকে দিয়ে আমরা 1 1 কিনা যাচাই করতে পারবো। দেখো x axis এর সাথে প্যারালাল একটা লাইন ড্র করো, x axis এর সাথে প্যারালাল, তাহলে এখানে কয়টা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 1, তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি 1 1 ফাংশন। দেখো তুমি যদি এখানেও ড্র করো, যারা নিচে নেগেটিভ সাইডে ড্র করবে x axis এর প্যারালাল, তাহলে দেখো তো গ্রাফটা কয়টা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করে, গ্রাফ একটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করে। তাহলে x axis এ যেটাকে আমরা বলি হরিজন্টাল লাইন টেস্ট, এটাকে দিয়ে আমরা বলতে পারি যে এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের 1 1 ফাংশন। এখন দেখো এই যে গ্রাফ, এটা হতে পারে যেমন এটাকে যদি আমি ইকুয়েশনটা লিখি x = -2, এরকম একটা ইকুয়েশন, এটা x = -2। এই যে লাইনটা x = -2, এটাকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করি ফার্স্ট এটা ফাংশন কিনা, তুমি দেখো এখানে একটা লাইন ড্র করো y এর প্যারালাল, তার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 1, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন। এখন যদি তুমি x axis এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করো, x axis এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করলে নরমালি এটার উপর দিয়েও যেতে পারে, এখানেও যেতে পারে, তার নিচেও যেতে পারে। তো উপর দিয়ে যদি যায় কয়েক মিলিয়ন হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, তার মানে এটা আমার 1 1 নয়, এটা হচ্ছে আমার 1 1 নট, নট 1 1, এটা 1 1 হবে না। এবার দেখো এখানে তুমি যদি y axis এর সাথে প্যারালাল ড্র করো, একটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, y axis এর সাথে যদি আমি প্যারালাল ড্র করি তাহলে একটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, দ্যাটস ওয়াই দিস ওয়ান ইজ ফাংশন। এখন যদি আমি x axis এর প্যারালাল লাইন ড্র করি, দেখো x axis এর সাথে প্যারালাল, x axis এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করলে কয়টা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে, দুইটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে। তার মানে আমি বলতে পারবো মোর দ্যান 1। x axis এর সাথে যদি দুইটা হয় তাহলে আমরা এটা 1 1 নয়, দিস ইজ নট 1 1, দিস ইজ নট 1 1, নট 1 1। এটাকে আমরা বলতে পারি, দেখো দিস ইজ x axis এর প্যারালাল, দিস ইজ নট 1 1। x axis এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করলে দুটো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। এবার আসো এইটাকে তুমি দেখো এই পাশেও x axis এর সাথে যখন আমি ড্র করব, x axis এর প্যারালাল হলে দুটো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, দ্যাটস ওয়াই দিস ওয়ান ইজ নট 1 1, বাট এখানে টেস্ট দিয়ে আমি বলতে পারবো এটা হচ্ছে ফাংশন। তাহলে যে কোনো একটা ফাংশনকে আমি 1 1 বা 1 1 কিনা সেটা রিভিউ করতে পারবো তার প্যারালাল লাইন টেস্ট দিয়ে। যদি y axis এর প্যারালাল লাইন টেস্টে যদি মোর দ্যান 1 ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হয় তাহলে এটা ফাংশন হবে না। যদি ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা x axis এর প্যারালাল লাইন টেস্ট ড্র করব, যদি মোর দ্যান 1 ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে এটা অন টু ফাংশন হবে না, আর 1 1 ফাংশন হবে না। যদি একটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হবে। তাহলে এটাই হচ্ছে শুধুমাত্র
1 এবং 1 ফাংশন প্লাস ফাংশন। এখন দেখো মেইন যে কনসেপ্টের মধ্যে তোমাদের এখানে আসি, তোমাদের পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো হয়, তোমাদের পরীক্ষায় কি কি কোশ্চেনগুলো হয়, যেমন এখান থেকে যে কোনো একটা গ্রাফ তোমাকে তুলে দিতে পারে। আমি টেস্ট পেপার থেকেই বলছি, এর বাইরে তোমাদের ক্লাস 9 এ খুব একটা কোশ্চেন করবে না। ক্লাস 9 10 দ্যাট মিন্স এসএসসি স্ট্যান্ডার্ড, অর্থাৎ তোমরা যারা এসএসসি স্ট্যান্ডার্ড এর বাইরে তোমাদের কোশ্চেন হবে না। তোমরা যারা টেস্ট পেপার দেখো এখান থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে 1 2 3 4 5 6 এই 6 রকম ফাংশনের বাইরে নরমালি তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না। এখন ফাংশন থেকে আমাদের কোশ্চেন কি কি হয়, কখনো তোমাকে বলবে ফাইন্ড আউট দ্য ডোমেইন, কখনো বলবে রেঞ্জ বের করো, অথবা ফাংশনটাকে তোমাকে বলবে গ্রাফ বের করো, অথবা তোমাকে বলবে ফাংশনটা 1 1 on 2 কিংবা ইনভার্স যে কোনো একটা বলতে পারো, 1 1 বলতে পারো, আইডেন্টিফাই ইজ ইট 1 1 অর নট 1 1 on 2 ফাংশন অর ইনভার্স ফাংশন, অথবা তোমাকে বলতে পারে এই ফাংশনটার একটা গ্রাফ ড্র করো। এটা হচ্ছে তোমার নিজের মনে রাখার জন্য প্যারালাল লাইন টেস্ট। তাহলে এই 6 রকম ফাংশনের মধ্যে তুমি যদি যে কোনো একটা ফাংশন দিলে তুমি যদি এই সবগুলো প্রশ্নের আনসার দিতে পারো, তাহলে মনে করতে হবে তোমার ফাংশনের শিক্ষা মোটামুটি কাজ কমপ্লিট। আর এইগুলো সবগুলো ফাংশনই হচ্ছে আমাদের আর থেকে আর, অর্থাৎ তার ডোমেইন এবং কোডোমেইন অল হচ্ছে রিয়েল নাম্বার। এটাকে আমরা বলতে পারি ডোমেইন এন্ড দিস ওয়ান ইজ কোডোমেইন। আমাদের স্টুডেন্টদের মাঝে মধ্যে আমরা দেখি যে ফাংশনটা যখন এইভাবে আইডেন্টিফাই করা থাকে, এ থেকে বি আইডেন্টিফাই সাপোজ করা থাকলো, তাহলে দিস ওয়ান ইজ ডোমেইন, দিস ওয়ান ইজ কল্ড কোডোমেইন, আর রেঞ্জ ইজ দ্য সাবসেট অফ কোডোমেইন। এখানে খেয়াল করো, অনেক স্টুডেন্ট মনে করে এটা হচ্ছে রেঞ্জ। নো, রেঞ্জ ইজ এ সাবসেট অফ কোডোমেইন। কোডোমেইনের কিছু এলিমেন্টস আমার রেঞ্জ হতে পারে, বাট তো যদি এরকম কন্ডিশন হয়, এবং দেখো যে কোনো একটা দিয়ে আমরা টেস্ট করব। শুধুমাত্র এই মনে রাখা, এই যে ফাংশনগুলো, খুব বেশি কথা বলবো না, এই যে 6টা ফাংশন, এই ফাংশনগুলোর মধ্যে সবাই শুধু ডোমেইনটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, ডোমেইনটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটু ডিফারেন্ট। আর বাকি যদি বলো 1 1 ফাংশন, on 2 ফাংশন, ইনভার্স ফাংশন, গ্রাফ ড্র করবা, বাকি সবগুলোর মেথড হচ্ছে সেম। যেমন এই ফাংশনে তুমি 1 1 ঠিক যেভাবে বের করবে, এই ফাংশনেরও 1 1 ঠিক একইভাবে বের করবে। এই ফাংশনের 1 1 যেভাবে ভেরিফাই করবা, টেস্ট করবে, এই ফাংশনের ক্ষেত্রে 1 1 সেম ওয়েতে টেস্ট করবে। শুধুমাত্র 1 2 3 4 5 6 এই 6টা ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেইনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। যদি তুমি ডোমেইনটা বের করতে পারো, বাকি যে কোনো মেথড তোমার জন্য ইজি হবে। তাহলে স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলো হয়, যে কোনো একটা ফাংশন থেকে ডোমেইন ফাইন্ড আউট করা। ডোমেইন এবং রেঞ্জ যদি ফাইন্ড আউট করতে পারো, তাহলে তোমার আশা করি কাজ কমপ্লিট হবে। আর বাকি যে রিকোয়ারমেন্ট 1 1 বলো, on 1 1 ইনভার্স, on 2 ফাংশন, রেঞ্জ, এগুলো সবগুলো হচ্ছে সেম মেথড। যেমন এটার জন্য যে মেথড অ্যাপ্লাই করবে, এটার জন্য সেম মেথড, শুধুমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে ডোমেইন। তাহলে একটা ফাংশন দেখে কিভাবে ক্যালকুলেশন করে তার ডোমেইন বের করবা, ফার্স্ট টার্গেট থাকতে হবে এইটি, যে তুমি একটা ফাংশন দেখা মাত্রই তার ডোমেইন বের করতে পারো কিনা। এটা আমরা একটু যাচাই করব ইনশাআল্লাহ। তোমাদের কারো কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে প্লিজ একটু কথা বলো, কমেন্টস করো। আমি এরপরে তোমাদের কমেন্টস হিসাবে আমাদের কি ডিসেম্বর মাসে ক্লাস হবে এরকম কিছু, হ্যাঁ ফারহান জারি, তোমাদের ডিসেম্বর মাসের ফার্স্ট উইক অর সেকেন্ড উইক এরকম একটা ক্লাস হবে। অ্যাজমিন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড ক্লাসগুলো হবে সামনে, তোমাদের যে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিবে ওই অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড ডিসকাশন ক্লাসগুলো হবে। খুব একটা আমি যতটুকু জানি অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড ডিসকাশন ক্লাসগুলো হবে। আর কি কি লেখা তোমাদের ডিসেম্বর মাসের কমেন্টস, হাফিজুর রহমান থ্যাংক ইউ স্যার, ফারহান জারি। তোমাদের আর কারো কোনো জিজ্ঞেস করা আছে কিনা, শুধু এইটুকু বলবো, তোমরা যদি আশা করি তোমরা একটু ক্লাসের কপিটা বের করে রাখো, 1 2 3 4 5 6 এই 6 রকম ফাংশনের যদি তুমি ডোমেইন বের করতে পারো, এই 6 রকম ফাংশনের ক্ষেত্রে তুমি যদি তার রেঞ্জ বের করতে পারো, এদের যদি তুমি গ্রাফ ড্র করতে পারো, এরা 1 1 on 2 ইনভার্স কিনা তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো, তাহলে তোমার মোটামুটি এই এসএসসি লেভেলটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এর বাইরে তোমার কোনো প্রশ্ন হবে না। এই 6 রকম ফাংশনের বাইরে তোমাদের এসএসসি লেভেলে আর কোনো কোশ্চেন হবে না। এটাকে দেখো আমরা শুধুমাত্র একটা রিয়েল নাম্বার, এটাকে আমরা স্কয়ার রুট করে নিচ্ছি, এটাকে ফ্র্যাকশন করে নিচ্ছি, এখানে ফ্র্যাকশন উইথ স্কয়ার রুট, এটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল, এটাকে ইউজ করছি আমরা লগারিদম।
তাহলে দেখো এর বাইরে আর কথা থেকে আসবে লগারিদম, এক্সপোনেনশিয়াল, ফ্র্যাকশন উইথ স্কয়ার রুট, ফ্র্যাকশন উইদাউট রুট, স্কয়ার রুট, আর এটাকে আমরা বলি একটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের ফাংশন। তাহলে এই 6 রকম ফাংশনের ক্ষেত্রে কিভাবে ডোমেইন বের করতে হয় আমি এই জায়গাগুলোতে তোমাদের কথা বলবো। আজকে শুধু একটা জিনিস এখানে দেখাচ্ছি, একটা ম্যাথে তোমাদের একটু ডোমেইন দেখায়। তবে গ্রাফ থেকে ডোমেইন বের করা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ, কিন্তু তোমাদের যে ইকুয়েশন থাকে আমাদের 9 এর স্ট্যান্ডার্ড অথবা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড, তোমরা ইকুয়েশন করে ডোমেইন দেখাই দাও, কিন্তু একটা ফাংশনের গ্রাফ দেখা মাত্রই কিন্তু তুমি ডোমেইন বলে দিতে পারবে। একটা ফাংশনের গ্রাফটা দেখা মাত্রই তুমি ডোমেইন বলে দিতে পারবে। যেমন আমি যদি এখানে বলি এই ফাংশনের ক্ষেত্রে এটা ডোমেইন হচ্ছে x এর যত বড় হতে পারে গ্রাফটা, x এর এটাকে ডোমেইন যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি হচ্ছে তার ডোমেইন, অর্থাৎ x এর পজিটিভ যে কোনো ভ্যালু নিতে পারবে, নেগেটিভ যে কোনো ভ্যালু নিতে পারবে। আর রেঞ্জের মধ্যে দেখো এটা যদি কোনো কারণে যদি এই জায়গাটা যদি আমার -5 হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি y হচ্ছে সবচেয়ে নিচে হচ্ছে -5, তাহলে মাইনাস এটাকে আমি বলতে পারি যদি রেঞ্জটাকে লিখি -5 থেকে ইনফিনিটি, এটা হচ্ছে রেঞ্জ আর এটা হচ্ছে ডোমেইন। এইজন্য একটা গ্রাফ থেকে খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে হয়। দেখো y এর যে লোয়েস্ট ভ্যালু এটা হচ্ছে -5, আর লোয়েস্ট ভ্যালু থেকে উপরের দিকে আছে, এইজন্য আমরা এটা বলি -5 থেকে ইনফিনিটি ইজ রেঞ্জ। আর x এর যে কোনো ভ্যালু তুমি অ্যাপ্লাই করলে এখানে y এর ভ্যালু পাবে, x এর ভ্যালু, তাহলে আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য ডোমেইন। কিন্তু এখন আমরা ইকুয়েশন থেকে দেখাবো, একটু 2টা মিনিট, আর বেশি সময় নিব না, অলরেডি 8:30টার মতো বাজে, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের টাইম, তোমরা সবাই কাজ করছো। শুধু একটা ফাংশন থেকে দেখাচ্ছি, f of x equal √2x plus 1। এখন এটা যাচাই করার আগে তোমাকে একটু জানা লাগবে যে এখানে একটা পজিটিভ জিরো ইউজ করো, একটা পজিটিভ ভ্যালু ইউজ করো, একটা নেগেটিভ ভ্যালু ইউজ করো, যে কোনো একটা নেগেটিভ ভ্যালু ইউজ করো, তাহলে তুমি এটার ক্ষেত্রে তুমি একটা রেজাল্ট পাচ্ছ 0 হবে এটার आंसर। এটার ক্ষেত্রেও তুমি পাচ্ছ যে 1 সামথিং হবে, 1 সামথিং আসবে, কিন্তু এটার মধ্যে তুমি দেখো ম্যাথ এরর আসে, অর্থাৎ এটা আমাদের ক্যালকুলেটরে কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে, আর কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্যালকুলেশন এখানে ম্যাথ এরর আসবে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, যদি ওভার রুটের মধ্যে 0 হতে পারে, ওভার রুটের মধ্যে পজিটিভ নাম্বার হতে পারে, ওভার রুটের মধ্যে নেগেটিভ হতে পারে না। তাহলে ওভার রুটের মধ্যে কি হতে পারে, ইনসাইড দ্য রুট ইটস মে বি 0, ইটস মে বি পজিটিভ বাট নট নেগেটিভ, তাহলে এই দুটো হতে পারবে পজিটিভ এবং 0। যদি স্কয়ার রুট থাকে সেই ক্ষেত্রে মাত্র দুইটা কন্ডিশন, তাহলে আমরা বলতে পারি এতই যে লাইক √2x plus 1 is a elements of R if and only if, তাহলে কি হতে পারে, রুটের ভিতরে যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা রুটের মধ্যে যে ইকুয়েশনটা থাকবে এটা পজিটিভ হতে পারে অথবা শূন্যের সমান হতে পারে, তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ডোমেইন। এখন আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে x is greater than or equal -1/2, so finally we can write here dom of f equal x is a elements of R and the condition is x is greater than or equal -1/2, this is the domain। তাহলে একটা ইকুয়েশন থেকে we can identify which one is the domain। তাহলে এটা রিয়েল নাম্বার, আমরা বলতে পারি যে স্কয়ার রুট যখন থাকবে স্কয়ার রুটের মধ্যে পজিটিভ এবং 0 হতে পারে বাট নট দ্য নেগেটিভ, তাহলে এখান থেকে আমরা ডোমেইনটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। খুব সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটু আর 2 মিনিটস একটু কথা বলবো। যেমন এটার ক্ষেত্রে দেখো যে ফাংশনটা f of x equal 1/√2x plus 1, এখন তুমি একটু আইডেন্টিফাই আগে একটু প্র্যাকটিস করে দেখো তো, এখানে 1/√0 এখন যদি তুমি 1/√, এনি পজিটিভ নাম্বার, 1/√ এনি নেগেটিভ নাম্বার, দেখো আমরা জানি যে স্কয়ার রুট করলে 0 হবে, তার মানে এটার आंसरটা দাঁড়াচ্ছে 1/0। এটার মধ্যে আমাদের 1 পয়েন্ট সামথিং আসবে, এটা ক্যালকুলেশন আসবে, আর এখানে তো আমাদের ম্যাথ এরর আসবে, তার মানে এটা তো আমরা आंसर পাচ্ছি না। শুধুমাত্র স্কয়ার রুটের মধ্যে এখানে পজিটিভ থাকলে একটা आंसर আসবে, স্কয়ার রুটের মধ্যে 0 থাকলে স্কয়ার রুটের মধ্যে 0 হলে এখানে 0 আসবে, বাট 1/0 তে সেটা আবার আমাদের 1/0 সেটা আমাদের আবার আনডিফাইন আসবে।
তার মানে এখন আমরা বলতে পারবো যদি এটা স্কয়ার রুট হয় কিন্তু ফ্র্যাকশন থাকার কারণে জিরো হবে না। যেহেতু স্কয়ার রুট আছে, আমরা জানি যে স্কয়ার রুটের মধ্যে পজিটিভ হতে পারে এবং জিরো হতে পারে, কিন্তু এখানে স্কয়ার রুটটা ফ্র্যাকশন আকারে থাকার কারণে এখানে জিরোটা অ্যাকসেপ্টেবল না, শুধুমাত্র পজিটিভ হবে, নেগেটিভও হবে না। তাহলে এই কন্ডিশনে আমরা আনসার হবে আমাদের, এই কন্ডিশনে আমাদের শুধুমাত্র একটা আনসার হবে। এত ইজ এ এলিমেন্টস অফ আর ইফ এন্ড অনলি ইফ, তাহলে একটা শুধুমাত্র একটাই আনসার পজিটিভ, 2x + 1 = 0। এখানে ইকুয়াল 0 হবে না, কারণ ইকুয়াল 0 হয়ে গেলে 1/0 আসবে। সো ডোমেইন ইজ x is greater than 1 - 1/2. So finally we can write here dome of f or dome f equal x. X is the elements of R and the condition is x is greater than 1/2 - 1/2. This is the domain. এইভাবে যে কোনো একটা ফাংশন যদি দেখা মাত্রই তুমি যদি তার ডোমেইন আইডেন্টিফাই করতে পারো, এরপরে তোমরা সবাই জানো যে এটা 1 1 কিভাবে বের করবা, 1 2 কিভাবে বের করবা, x1 x2 কে ডোমেইনে দুটো এলিমেন্টস ধরে মোটামুটি এই ক্যালকুলেশন সবাই জানে যে x1 লাস্টে যদি x1 = x2 হয় সেক্ষেত্রে 1 1 হবে, আর যদি x1 = ± x2 হয় তখন আমরা বলি যে এটা 1 1 নয়। আশা করি তোমাদের কমপ্লিট হলো। তারপরেও যদি তোমাদের কারো কোনো কিছু জানার থাকে একটু কমেন্টস করো, আমি 5 থেকে 6 মিনিট থাকবো। তোমাদের যদি কারো কিছু জানার থাকে একটু কমেন্টস করো। আজকের ক্লাসে আমি মেইনলি যে ডিসকাস করেছিলাম রিলেশন থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি যে ডোমেইন এবং রেঞ্জ দের একটা রিলেশন কখন ফাংশন হবে, এটা গ্রাফ আমরা প্যারালাল লাইন টেস্ট করে আসছি, যে প্যারালাল লাইন টেস্ট। এরপরে আমরা বলছি যদি ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে 1 1 কিনা সেটাও আমরা x অ্যাক্সিস এর সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করে আমরা রিভিউ করতে পারবো। এখন এখানে 6 রকম ফাংশন থেকে কিভাবে আমরা ডোমেইন বের করব, এর মধ্যে দুটো মেথড আমরা দেখিয়েছি। এই জায়গাগুলোতে তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ লেট মি নো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট স্যার আজকে জানার নাই স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওকে সাজি, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার বাহ, এমন ক্লিয়ার আর দুইটাই হলে দ্যাটস ওকে স্যার। বই তোরা ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি একটু প্লিজ লেট মি নো তোমাদের যদি স্যার আর কিছু জানার নাই স্যার, আজকে অনেক কিছু জানলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। তোমাদের আসলে তোমরা আমি জানি যে হয়তো অনেকেই খুব এখন যে মোডে আছো যে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট যখন হচ্ছে তোমরা ঠিক ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোতে মনোযোগ দিচ্ছ, তবে এই কাজটা একটু সবাই তোমরা একটু নোট ডাউন করে রাখো। যদি এই রকম 6টা ফাংশনে তুমি যদি 1 1 ডোমেইন বের করতে পারো, মোটামুটি তোমার এসএসসি লেভেলটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপরে বাকি যে মেথডগুলো 1 2 ফাংশন টেস্ট করা, তারপরে 1 1 ইনভার্স ফাংশন টেস্ট করা, গ্রাফ টেস্ট করা, এগুলা মোটামুটি সবগুলো ফাংশনের ক্ষেত্রে সেম। শুধুমাত্র ডোমেইন বের করাটাই হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট, কারণ এক এক রকম ফাংশনের এক একটা ডোমেইন হবে। কারণ সবার ডোমেইন কিন্তু ওই মুখস্থ, অনেক স্টুডেন্ট আছে মুখস্থ ডোমেইন লিখে দেয় ঠিক এইভাবে মুখস্থ ডোমেইন লিখে দিলে তো হবে না, কারণ তোমাকে ফাংশন থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে বুঝে যে কোথায় ডোমেইন কি হবে। সো my dear students, and thank you very much. Hopefully see again with you in the next classes. Wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don't forget to subscribe Triangular Kamal.